So welcome to Smart Learning YouTube channel. So this YouTube channel is promoted by Sri Sai Educational Academy. So in this video, I will give the blueprint of 1B subject, Maths 1B subject, and strategies to get 75 out of 75 marks. And what are the easy topics available in 1B, and how to score minimum marks. So this is about the overview of this video. First of all, if you see any intermediate maths paper, so total you have 75 marks. The paper is divided into three sections: section A, section B, section C. Section A is VSAQs, very short answer questions. There will be 10 questions and each question 2 marks and total 20 marks. Section B, SAQs, short answer questions, 5 into 4. There will be 7 questions. You have to attempt only 5 out of 7 and each question carries 4 marks, total 20 marks. In section C, LAQs, long answer questions. Again, there will be 7 questions. Out of that 7 questions, you have to attempt only 5. Each question carries 7 marks, total 35 marks. That means there will be a choice in section B as well as section C. In section B, there will be 7 questions. Out of that, you have to attempt only 5. Similarly, in section C, again there will be 7 questions. You have to attempt only 5. But in section A, in VSAQs, there will not be any choice. You have to attempt all the 10 questions. So this VSAQs section A is very crucial to get full marks, 75 out of 75 or above 70 marks. This is total 75 marks pattern. Now coming to 1B subject. So we'll see the blueprint of this subject. Okay. So in Maths 1B subject, basically 1B means mainly it is divided into 2 parts. One is coordinate geometry and calculus part. In coordinate geometry, you have 2D geometry as well as 3D geometry. In 2D geometry, there are topics called locus, transformation of axis, straight line, pair of straight lines. First, locus. What is a locus? Locus means it is set of points. So here, its weightage is 4 marks. There will be one SAQ in this topic. Okay. So SAQ 4 marks. Transformation of axis. Transformation of axis means, so you have x-axis, y-axis. You will transform that axis along horizontal or some rotational. So its weightage is again 4 marks and that is one SAQ. Next, straight line. So in this chapter, mainly we'll discuss what are the different forms of straight lines. So one is slope intercept form, 2 points formula. Like that, there are different forms in straight lines. This is one very important topic in 1B. Its weightage is 15 marks. In 15 marks, there will be one LAQ, one SAQ, 2 VSAQs. Okay, LAQ వస్తున్నామా? Okay, SAQ, 2 VSAQs, 2 short answer questions వస్తాయి. Next, pair of straight lines. Pair of straight lines means it gives a bunch of straight lines. There will be some important theorems in this topic and its weightage is 14 marks. In 14 marks, there are 2 LAQs. See here, this is very important for LAQs. So you have 14 marks, 2 LAQs in pair of straight lines. Next, coming to 3D geometry. This 3D geometry is one of the easiest topic in 1B. Here, first topic is 3D coordinates. Its weightage is only 2 marks, only one VSAQ, only 2 marks. Next topic is DCs and DRs. DCs means direction cosines and direction ratios.
and the weightage is 7 marks, 1 LAQ. So you have 7 marks in this direction cosines and direction ratios. The next topic is the plane. So its weightage is also very small and you have only 2 marks and 1 VSAQ. So this is regarding 3D geometry. Next comes calculus part. In calculus, it is one very important topic. You have a topic called limits and continuity, and its weightage is 8 marks, 1 SAQ, 2 VSAQs. ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుందమ్మా, రెండు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. టోటల్ వెయిటేజ్ వచ్చరికి 8 మార్క్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ డిఫరెన్షియేషన్. ఈ డిఫరెన్షియేషన్ చూస్తే weightage is 15 marks. So you have very good weightage for differentiation. 1 LAQ, 1 SAQ, 2 VSAQs. So this is differentiation, 15 marks. Next comes application of derivatives. ఈ టాపిక్స్ చూస్తే 10, 11, 12, 13, 14. This all main categories applications of derivative. సో ఇక్కడ 9th చాప్టర్ లో మనం డెరివేటివ్స్ గురించి చదువుతున్నాం కదా. సో ఈ డెరివేటివ్స్ లో ఏంటంటే what is derivative? So it is just like dy by dx, rate of change of y with respect to x. So ikkada what are the different applications of differentiation? So first topic వచ్చరికి errors and approximations అమ్మ. దీంట్లో only 1 VSAQ, 2 marks. Next topic వచ్చరికి tangent and normal. Its weightage is 11 marks and 1 LAQ and 1 SAQ. Next, the rate measure. Its weightage is 4 marks, 1 SAQ. Next, Rolle's and Lagrange's theorems. So its weightage is only 2 marks, again only 1 VSAQ. Last topic is maxima and minima. So its weightage is 7 marks, 1 LAQ. Total ga వచ్చరికి 97 marks with choice. With choice, you have total 97 marks. So after choice, the pattern is 75 marks. As I already told, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. ఓకే, SAQs లో LAQs లో మనకి చాయిస్ ఉంటుంది. సో ఈ చాయిస్, ఆఫ్టర్ చాయిస్ యూ హ్యావ్ 75 మార్క్స్. నౌ సో ఇప్పుడు 75కి 75 మార్క్స్ రావాలంటే వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ? హౌ టు గెట్ 75 అవుట్ ఆఫ్ 75? 75కి 75 రావాలి అంటే మనం మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది VSAQs. ఎనీ యావరేజ్ ఆర్ అబవ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ కెన్ ఆన్సర్ LAQs అండ్ SAQs వెరీ ఈజీలీ. LAQs, SAQs లో మాక్సిమం అందరూ ఆన్సర్ చేస్తారు. ఓకే, LAQs అంటే 35 మార్క్స్. LAQs వచ్చేవారికి 35 మార్క్స్ వస్తున్నాయి కదమ్మా, చాయిస్ ఉంది. అలాగే SAQs కూడా 20 మార్క్స్, టోటల్గా 55 మార్క్స్. ఈ 55కి 55 స్కోర్ చేయడం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బిగ్ డీల్ బికాస్ దెర్ ఇస్ అ చాయిస్. సో ఇక్కడ ఒక 7 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లో 5 అటెంప్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా 7 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 5 అటెంప్ట్ చేయాలి. సో టాప్ స్కోర్స్ రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ చాయిస్ ఆల్సో. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఇక్కడ 7 క్వశ్చన్స్ లో మినిమం 6 అన్నా ఆన్సర్ చేయాలి. 7 చేసినా మంచిదే. ఇక్కడ SAQs లో కూడా 7 లో 6 కానీ 7 కానీ అటెంప్ట్ చేయాలి. ఎందుకు అటెంప్ట్ చేయాలంటే ఏదైనా ప్రాబ్లంలో చిన్న మిస్టేక్ వచ్చినా కూడా సో మనకి బెస్ట్ స్కోర్ ఉన్న వాటిని కన్సిడర్ చేస్తారు కాబట్టి, చిన్న మిస్టేక్ వస్తే దాంట్లో మార్క్స్ తగ్గిపోతాయి, మిగతా కన్సిడర్ చేస్తారు కాబట్టి చాయిస్ ఉంది కాబట్టి 55కి 55 టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో అబౌవ్ 70 కానీ 75 కానీ స్కోర్స్ రావాలి అంటే SAQs, LAQs లో ఫుల్ మార్క్స్ రావాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ మెయిన్గా ఫోకస్ చేయాల్సింది VSAQs. VSAQs లో మనకి 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను, ఒక్కొక్కటి 2 మార్క్స్, 20 మార్క్స్. ఇక్కడ చాయిస్ కూడా ఉండదు. సో అందుకే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మెయిన్గా మార్క్స్ డిసైడ్ అయ్యేది ఏంటంటే, టాప్ మార్క్స్ రావాలి అంటే VSAQs డిసైడ్ చేస్తుంది. ఈ 10 క్వశ్చన్స్లో కెన్ ఎనీబడి ఆన్సర్ అరౌండ్ 6 to 7 క్వశ్చన్స్? రిమైనింగ్ 4 or 5 క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేయడమే ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ డీల్. ఓకే,
ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని అటెంప్ట్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ 75 out of 75 very easily, and above 70 also you can score very easily. Now, సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో మినిమం పాస్ అవడానికి అరౌండ్ 40 to 45 మార్క్స్ రావాలంటే ఏ చాప్టర్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ బేస్డ్ ఆన్ వెయిటేజ్. లోకస్, దిస్ ఇస్ వన్ ఈజీ టాపిక్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్, pair of straight lines, 3D coordinates, direction cosines and direction ratios, the plane, limits and continuity, and differentiation. ఈ టాపిక్స్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మినిమం యూ కెన్ స్కోర్ 40 మార్క్స్. 35 to 40 దెర్ ఇస్ నో డౌట్. ఓకే, అండ్ పాస్ అవడానికి కూడా మినిమం ఈ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అయితే కెన్ ఎనీబడి పాస్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. ఓకే,